Nkosi yamakhosi balethu sezulwini makuhlonishwe igama lakho. Umbuso wakho mawuze, intando yakho mayizwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Siyabonga elinye ithuba osiphe lona ukubana sihlangane ekuvuleni njalo izwi lakho. Siza kuvula izwi lakho manje ngesabatha ekuseni, simema bukhona bukamoya ongcwele makehlele kuthina, ukuze lapho sifunda izwi lakho, silizwe izwi lakho, sazi umusho wami, sazi lokho kufanele sikwenze, bese sipheleliswa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Sicela uba usenzele okuhle, uphefumulele phezu kwezingqondo zethu, ukuze lokho esikufundayo sikuze kucace njengalokho kuvezile ezwini lakho. Senzele okuhle, usenzele umusa. Sifunda iziprofethi osinikeze zona ezinokwenza nathi esiphila ezinsukwini zokugcina. Sengathi lezi ziprofethi zingathola indawo ezinhlizweni zethu, bese usenza ukubana bese usinikeza amandla okuba senelise ukulalela izwi lakho, silalele iziprofethi osinikeze zona, sikulandele Nkosi ezwini lakho, kube ngusindiswa kwemiphefumulo yethu. Senzele okuhle ekuseni, usenzele umusa egameni leNkosi yethu Jesu siyathandaza. Amen. Senza usambulo 13 part 3 namhla. Sambulo 13 part 2 saveza okuningi okwavezwa umprofeti ngaphambilini, ikakhulu odabeni lokulethwa kwesonto. Umprofeti wayethe yena ukubekwa komthetho wesonto kuzakuza kuqala into ezakufika ukuthi into ezokwenza kuqala ukuthi ngamazwi omprofeto i-movement ye-Sunday yenza umsebenzi wayo ebumnyameni, kodwa sibonile masibheka usambulo 13 part 2 ukuthi manje akusekho ebumnyameni, manje sebekuletha kucaca laba abakhulumela iSunday sebekucacisa ukuthi vele bamayelana nani. Right, siqhubeka kodwa senza usambulo 13 part 3 ngiqale nge-article ukwengeza nje kulokho esigcine ebesikhuluma ngakho kusambulo 13 part 2. Ku-article yaphuma ku-Catholic New Zealand ngo-March 31, 2021 mayelana nencwadi uNational Sunday Law. National Sunday Law incwadi yabhalwa eyalotshwa nguJan Markerson eveza lokho kushiwo iBhayibheli mayelana neziprofeto zezinsuku zokugcina, ikakhulu isiprofeto sokubekwa komthetho wangesonto. Aphinda akhulume futhi nangesabatha eliseBhayibhelini ukuthi isabatha eliseBhayibhelini isabatha langeSaturday umgqibelo, usuku lwesikhombisa lweviki. Bena bese ekhuluma-ke ngokuthi umthetho wesonto opposite umthetho wesabatha likaNkulunkulu uza kubekwa kanjani, uza kushaywa kanjani ngohulumeni bomhlaba, qala uhulumeni waseMelika. So now uCatholic New Zealand i-website yebandla lamakatolika ezweni lase-New Zealand. Now fanele siqaphele ukuthi le ndaba kuyona indaba yezwe elilodwa kodwa indaba yomhlaba wonke. Eventually umhlaba wonke will be involved odabeni lokugcinwa kweSunday loba udaba lokugcinwa kweSaturday ngcwele. So kukhona ababenza umsebenzi omuhle besabalalisa le ncwadi ukuze abantu balazi iqiniso lalesi sikhathi. So besabalisa le ncwadi uNational Sunday Law yalotshwa nguJan Markerson. Kodwa ake sizwe amakatolika ukuthi athini ngalomsebenzi nale ncwadi eyafinyelela abantu abaningi. Izindlu eziningi zamakatolika zamukela emabhokisini azo ezinesihloko esithi National Sunday Law. Njalo eziningi zalezo zindlu zazizakwenza ngalo ngubaba Marvin Duffy. Zaziza kuyinikela ngaso leso sikhathi endaweni yokulahlela udoti. Ubaba uDuffy ngamazwana ku-National ku-New Zealand Catholic uchaze kahle okuphakathi kwale ncwajana njengomthetho
Now so uDafi uthi yena izinto ezilotshwe kule ncwadi kule ncwajana National Sunday Law uthi yena umbhedo ngaliphi ma besho bona ngoba lokho kulotshwe kule ncwajana National Sunday Law yikho kuvezwe eBhayibhelini, iziprofeto ezivezwe eBhayibhelini, izifundiso ezivezwe eBhayibhelini. So uthi yena umbhedo ngaliphi, asibayekeni bayikhulumele bona. Uthi yena ngenkathi lokhu kunje ngempela umqondo wesabatha wona ngokwawo ubalulekile. So uthi yena lokhu ukushiwo uYan Makaseni ukuthi Melika iza kubeka umthetho ogcinwa kwesonto umbhedo umbhedo futhi nokuthi isabatha lomthetho wesine umgqibelo uthena umbhedo isabatha laseBhayibhelini. Abesethena kodwa umqondo wesabatha wona ngokwawo ubalulekile. So lezi zinto umbhedo kodwa umqondo wesabatha kule ncwadi ubalulekile. Naw sizobona ukuthi bakhuluma ngaliphi isabatha ngoba sesike sakhuluma kuma sikhuluma ngoPaul kaNkulunkulu, sike sakhuluma ngakho futhi kancane kuSambulo 13 kuSambulo 13 part 2 sike sakhuluma ngakho futhi kancane. So sizobona ukuthi bakhuluma ngaliphi isabatha uma betibona umqondo wesabatha ubalulekile ngoba lelo isabatha abakhuluma ngalo lana ku New Zealand Catholic isabatha elifanayo ade bekhuluma ngalo ku-European Sunday Alliance isabatha elifanayo ade bekhuluma ngalo ku-American The Lord's Day Alliance yaseMelika isabatha elifanayo ade bekhuluma ngalo ezindaweni eziningi. So yilo leli sabatha uDefi akhuluma ngalo. Bese ithi yona le article echaza ukulahleka kokunakwa kwesabatha njengenhlekelele. Ubaba uBaron ukhombe kuziloko zesihlakaniphi esikhulu sakwaJuda uAbraham Joshua Haskell njengezinikeza ukukhanya kwangaphakathi okukhulu ngokubaluleka kwesabatha. uHaskell encwadini yakhe ethi isabatha nomusho walo ebantwini bamanje waloba ukuthi isabatha liyisikhumbuzo sobukhosi bomuntu wonke njengabantwana bakaNkulunkulu. Ubaba uBaron wakuchaza lokhu njengokusho ukuthi ngosuku lwesabatha singasuka osukwini lomsebenzi womhlaba masikhonza sicacile sinaka ubukhona benkosi. Kungalolo suku lapho esazi khona ukuthi singobani ngendlela ejulileyo, isabatha usho uHaskell usuku lapho senza lokho nje. So uthena ma ngesabatha siphumule emsebenzini yethu sima ukusebenza sikhonze inkosi ngesabatha uthena ngalokho sisuka osukwini lomsebenzi womhlaba njalo masikhonza inkosi ngesabatha ngale ngendlela ecacile sinaka ubukhosi sinaka ukuba khona kwenkosi. Uthena ngesabatha sinaka ukuba khona kwenkosi. Nawo iqiniso lalikhulumayo kodwa into fanele sinake ukuthi iqiniso elihlangene namanga, iqiniso elihlangene namanga. Nawo uSathane vela kasozabe yazokutshela amanga wabonilanga ngamanga kodwa uSathane uzoletha iqiniso elenele elihlangene namanga ukuze akhohlise umhlaba, ukuze akhohlise adukise umhlaba wonke. Sonke simiselwe impilo ephakade noNkulunkulu. Naw uthena sonke simiselwe impilo ephakade noNkulunkulu. Naw sengabonakala sengathi kuyiqiniso kuzwakala kumnandi uzwakala kunambitheka kodwa amanga ngoba iBhayibheli ithena ukuba yilo nalo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okunaphakade. So hayi sonke kodwa lo nalo okholwa yiyo akholwa indodana. So bonke abakholwa indodana hayi umhlaba wonke. So uthena sonke simiselwe impilo ephakade noNkulunkulu. Isabatha usuku lapho sikhumbula khona leli qiniso. So mayithena sonke usho ukuthi bala bonke abantu abasemhlabeni. Nabakholwa nabangakholwa, abamkholwa uJesu nabangamkholwa uJesu, abathi uNkulunkulu khona nabathi uNkulunkulu akekho, uthena sonke simiselwe impilo phakathi noNkulunkulu. Abese thena isabatha. Now akakhulumi ngesabatha eliseBhayibhelini kodwa ukhuluma ngesabatha langesonto. Siza kubona manje masiqhubeka ngearticle. Abesethi yena isabatha usuku lapho sikhumbula khona leli qiniso. So usho ukuthi isabatha langesonto usuku lapho abantu bomhlaba bangaphumula ngalo, usuku lapho bekhumbula khona ukuthi wonke umuntu emhlabeni umiselwe impilo ephakade noNkulunkulu. Ubaba uBaron ufinqe ukuveza kwangaphakathi kukaHaskell ngaleli gama. Isabatha liyibukhona bephakade esikhathini. Ubaba uBaron uthe
imisa yangesonto ingumkhuleko webandla wesabatha elikhulu. Now ukhuluma ngesabatha mayabe sethena imisa yangesonto ingumkhuleko webandla wesabatha elikhulu. Now isonto okusuku lokuqala lweviki liba kanjani isabatha khona iBhayibheli lithena usuku lwesikhombisa usuku lokugcina lweviki yile sabatha. Isonto ayikho ivesi eBhayibhelini ethena abantu kabagcine isonto njengesabatha. Ayikho asoze uyithole ngisho nevesi eyodwa. Kodwa naba baphikisana neBhayibheli uNkulunkulu uthena usuku lwesikhombisa lweviki bona bathi usuku lokuqala lweviki. Manje bathi bona imisa yangesonto ingumkhuleko webandla wesabatha elikhulu. Isabatha elikhulu kanjani? Isabatha lokupapa, isabatha likaSathane. Now laba obaba baseRoma laba abaphikisana noNkulunkulu ngabangani bakaSathane ngoba uNkulunkulu akasoze athena ebekumthetho wakhe wena ubuyizo ususu ufaka wakho umthetho. Angazi noma abangani bakaSathane ngoba ngodali noma ngodali bakaSathane ngoba ngobhudi bakaSathane noma yini kaSathane, kodwa umoya kaSathane ubonakala ebantwini abaphikisana nentando kaNkulunkulu. uNkulunkulu athi namayithena left wena uthi right, umoya kaSathane lo. So obaba baseRoma labo abaphikisana nentando kaNkulunkulu ecacile eBhayibhelini. Umbuzo uthi wona yipi iverse eBhayibhelini ethi yona ngoba uJesu esefile esiphambanweni wavuka ngesonto, yipi iverse ethi yona kasigcineni isonto njengesabatha? Kasoze uyithole nevesi eyodwa esho lokho. Kodwa bona balokho beqina njalo ngokuthi isonto isabatha. Usambulo 13 part 2 nibonisile abantu abahlukeneyo, izinhlangano ezihlukeneyo lokho ezikhuluma ngokuthi isonto njengesabatha, ukubekwa komthetho wesonto njengesabatha. Nakho namanje balokho abantu abahlukeneyo balokho bakhuluma istory esodwa lokho bayiqinisa leyo ndaba. Uthi yena uBaron Ubaba uBaron uthe imisa yangesonto ingumkhuleko webandla njalo nokuthi umkhandlu wesibili weVatican obaba babefuna ukuqinisa i-experience yamakatolika ezinkonzweni ngosuku lwenkosi. iVatican Council yayinokwenza nokuthi kubekwe umthetho wesonto umhlaba wonke ugcine isonto, kodwa kuqala ngokuthi kuqiniswe amakatolika kuqala akhuthazwe ekuthini bagcine isonto, iVatican II, then bese kuthi isiKristu sonke, then bese kuthi izinkolo zonke, then bese kuthi umhlaba wonke. Kwakuyinjongo yeVatican II Council ukubuyisela njalo amandla kupapa nasembusweni wawopapa baseRoma. Isigemegeme esinjani masizihlanganisela ekwenzeni isabatha lifane namanye amalanga, lapho siphatha isonto njengolunye usuku nje, washo ubaba uBaron. So uthena isigemegeme esinjani lapho abantu beza kuphatha isabatha njengolunye usuku nje, mayizophatha isabatha njengosuku olufana nezinye izinsuku. Ngiyababuza nami obaba baseRoma, isigemegeme esinjani lapho uNkulunkulu ezothi khona ethe isabatha umgqibelo usuku lokugcina lweviki, bona baphikisane noNkulunkulu kodwa bethi bakhulumela uNkulunkulu, bethi bawoNkulunkulu, bafike bathi bona usuku lokuqala lweviki isonto. Isigemegeme esinjani? Corruption of the highest order. Ayikho enye indlela engakubeka ngayo, i-corruption of the highest order. Bashintsha umthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayisho ukuthi umbuso wopapa uza kuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho. Umthetho kaNkulunkulu uNkulunkulu awubeka wacaca wathi khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise. Bayabuya bona bathi cha, hayi umgqibelo usuku lokugcina lweviki, kodwa isonto usuku lokuqala lweviki. Isigemegeme esinjani? Abe sethi yena emva kokukhipha isikhumbuzo sokuthi umthetho wesithathu awusona isiphakamiso. Nawo bayakhuluma umthetho wesithathu, emthethweni eyishumi basusa umthetho wesithathu oyiwo uNkulunkulu athena abantu bangakhonzi izithombe bangazikhothameli. Bawususa emthethweni eyishumi, and then mase bewususile bese kwenza ukuthi umthetho wesine, umthetho wesabatha ube umthetho wesithathu. So ukuze imithetho isale iyishumi basebehlukanisa kabili umthetho weshumi, umthetho wokugcina. So uma bekhuluma umthetho wesithathu bona akubona umthetho wesithathu wemithetho eyishumi, kodwa ngumthetho wesine. Bona kubo umthetho wesithathu ngoba basusa umthetho nokwenza nokukhonzwa kwezithombe ku-Exodus 30. And then ngaleyo ndlela umthetho wesabatha bese uba umthetho wesithathu, kodwa nge-order kaNkulunkulu umthetho wesabatha ngumthetho wesine. So uthi yena lana ubaba uBaron ube neziphakamiso kumakatolika.
ukuba bazitholele njalo isabatha. Kuqala bahlanganyele kumisa njalo bakhuthaza abanye ukuba bakwenze lokho. Ezama ukwenza isonto lihluke. Kungani umhlaba ngesonto? Yini uNkulunkulu ethi iBhayibheli? USathane kukhona lapho elusa khona umhlaba, kukhona lapho azama ukuthungamela khona umhlaba. USathane ukhona lapho azama ufaka khona umhlaba ekhoneni ukuthi umhlaba mawuthi uyaphaphama uzithola ukuthi vele sewusendaweni ongeke ukwazi ukuphuma kuyo. So kodwa singafike kuleso sikhathi lapho umhlaba uza kufakwa khona ekhoneni uSathane. Singafike kuleso sikhathi lapho uSathane esethungamele umhlaba la afuna khona. uNkulunkulu weza necebo lokuthi silungiselele leso sikhathi. uNkulunkulu weza necebo lokuthi silungiselele leso sikhathi. Encwadini uSambulo 11 verse 3. Ithi yona iBhayibheli, ngiyakubanika ofakazi bami ababili ukuba baprofethe izinsuku eziyi-260 bembethe indwangu yamasaka. So isikhathi lapho abantu bakaNkulunkulu babefakaza ngezwi likaNkulunkulu bemelane nezifundiso zaseRoma okuyisihedeni esixushwe nesiKristu. So babemelane nezimfundiso zaseRoma okuyisihedeni esixushwe nesiKristu. So lokho kwakungumsebenzi wabantwana bakaNkulunkulu iminyaka ewu-1260, iminyaka eyi-1260. So yikho lokho kwakwenziwa ngabantu bakaNkulunkulu besebenzisa iBhayibheli, beveza inkohlakalo yeRoma ngeBhayibheli. And then abesethena uverse 4. Labo bayiminqumo emibili nezinti zezibane ezimbili ezimi phambi kwenkosi yomhlaba. Inkosi yomhlaba uPapa waseRoma, nguye lo owayelawula phezu kwamakhosi omhlaba, nguye lo owayengumahluleli womhlaba, nguye lo owayetshela amakhosi omhlaba okokwenza iminyaka ewu-1260. So nguye lo owayinkosi yomhlaba. Umbuso wawopapa baseRoma wawuyinkosi yomhlaba. Opapa baseRoma ngokulandelana kwabo babemi njengenkosi yalomhlaba. Umhlaba wonke wawuzwa ngabo. Abesethena uverse 7. Kuyakuthi sebebuqedile ubufakazi babo, isilo esiphuma kwaLasha siyakulwa nabo sibanqobe sibabulale. Lapho izwi likaNkulunkulu ngabantu bakhe, abantu bakhe befakaza ngezwi likaNkulunkulu, kuyakuthi lapho sebeqedile ubufakazi babo, and then isilo esiphuma kwaLasha siyakulwa neBhayibheli silinqobe silibulale. Njalo iBhayibheli, isilo esiphuma eBhayibheli uveza ngale ndlela. Encwadini uDaniel 11 verse 40. Daniel 11 verse 40. Uthi yena uDaniel, ngesikhathi sokuphela inkosi yaseningizimu iyakuqubukushana nayo, inkosi yasenyakatho isiyakuvunguzela yona nezinqola nabamahashi nangemikhumbi eminingi, ingene emazweni amaningi ikhukhule idle. Ngesikhathi sokuphela inkosi yaseningizimu iyakuqubukushana nayo. Ngesikhathi sokuphela inkosi yaseningizimu iyakuqubukushana nayo. Ngubani lo inkosi yaseningizimu iyakuqubukushana nayo? Right, ngubani lo inkosi yaseningizimu iyakuqubukushana nayo? So inkosi yaseningizimu iyakuqubukushana nenkosi yasenyakatho. Inkosi yasenyakatho okungumbuso webandla lamakatolika, ongumbuso wawopapa baseRoma. So inkosi yaseningizimu ngesikhathi sokuphela iyakuqubukushana nenkosi yasenyakatho. So inkosi yaseningizimu okuyi-atheism iyakuqubukushana nombuso webandla lamakatolika okuyinkosi yasenyakatho. Now isilo sakwaLasha kuSambulo 11 verse 17 nenkosi yaseningizimu kuSambulo 11 verse 40 into eyodwa. Ake ngiphinde le ndaba. Isilo esiphuma kwaLasha kuSambulo 11 verse 7 nenkosi yaseningizimu equbukushana nenkosi yasenyakatho. Inkosi yasenyakatho kungumbuso wawopapa baseRoma kuSambulo 11 verse 40 into eyodwa.
Now usambulo 11 bethena isilo esiphuma kwalasha siyakwenza impi nezwi likaNkulunkulu. Now so okusho ukuthi ma kushaywa ngo1798 kungashaya upapa ngo1798 kwaqala kwaliwa nezwi likaNkulunkulu kusukela ngo1793 kuya ku1795. So kahle uSathane injongo yakhe uSathane wayefuna ukuqeda izwi likaNkulunkulu. uSathane ngopapa baseRoma wayelwa nezwi likaNkulunkulu. Opapa baseRoma beziba uNkulunkulu emhlabeni benzunya nochuku emhlabeni. uSathane wayelwa nezwi likaNkulunkulu ukuze abantu bamzonde uNkulunkulu. Now uSathane ngoba isiprofeto uyasifunda uyasiqonda kwathi sokusondela iminyaka yabo 1700 uSathane waqonda ukuthi ngo1798 isikhathi uNkulunkulu asikalele umbuso wopapa siza emaphethelweni. So uSathane waqala ukulungiselela ngabo1600 walungiselela omunye ozakungena enkundleni athathe indawo yawopapa baseRoma. So uSathane ngabo1600s ngokuSathane uyasifunda isiprofeto uSathane waqonda ukuthi ngo1798 uNkulunkulu uthena isikhathi sombuso wopapa kufanele siphele. So uSathane ngabo1600s waqala ukulungiselela omunye umdlali okuza ukuthi mawupapa esephuma enkundleni lo mdlali athathe indawo kaPapa uqhubekisela phambili umsebenzi oqalwe uPapa. Umsebenzi oqalwe uPapa bewokulwa nezwi likaNkulunkulu. Umsebenzi weatheism wawungokulwa nezwi likaNkulunkulu. Kodwa naloba izindlela zabo zazingafani kodwa bonke babe nothumo olulodwa oluvela kuSathane olokulwa nezwi likaNkulunkulu. So inkosi isilo esiphuma kwalasha kuSambulo 11 verse 7 nenkosi yaseningizimu kuDaniel 11 verse 40 into eyodwa. Right, kwabonakala sengathi kuthusa ubupapa ngonyaka u1790 kahle uSathane wayesebenzisa iatheism ukuthi ilwe nezwi likaNkulunkulu ukuthi ilwe neBhayibheli. Now khumbulani ukuthi upapa engathathelwa manje ngo1798 1793 kuya ku1795 iatheism yayilwa neBhayibheli eFrance. Atheism yayilwa neBhayibheli eFrance ngamandla afanayo namhlanje alokhe esalwa neBhayibheli ngamandla afanayo iminyaka yonke leyo kusukela ku1798 abelokhe elwa neBhayibheli namhlanje. Isono sathi sesingenile. In fact isono singange uNkulunkulu wathi dala umuntu wadala owesilisa nowesifazane belingana. iBhayibheli sivezela lokho. Kodwa isono sathi sesingenile ngoba isono sezaqala ngowesifazane. Isono sathi sesingenile uNkulunkulu wathena owesifazane uzawuba ngaphansi komyeni wakhe. uNkulunkulu mayesho kanjalo. Now and then umprofeti Eliyonta besesivezela ukuthi lokho kwakuzosebenza njengesibusiso uma abesilisa babeza kuhlala entandweni kaNkulunkulu. Now kodwa abesilisa iningi labo bamisrepresent uNkulunkulu ba-abuse amandla uNkulunkulu ayebaphe wona ba-abuse authority uNkulunkulu ayebaphe yona. So okwaze kwafika endaweni yokuthi abantu basuke from one extreme to another. Now bese bebuya ne-education yamanje and then education yamanje sebatshela ukuthi abesifazane abayidingi indoda izinto ezikanjalo bese bebuya nezinto zabo 50-50 izinto ezikanjalo bese kulokubuza namalungelo abantwana angekhoyo ezweni likaNkulunkulu. So now kungenxa yokuthi uSathane wasebenzisa iabuse ye-authority iyayenziwa ngamadoda endulo le and then uSathane ofanayo waseza ne-education system entsha. So education system le eza nama-rights amaningi eza njalo nama-rights ama-homosexuals nama-rights LGBT nama-rights akho konke okuphambene nezwi likaNkulunkulu yisilo esasiphuma kwalasha ngo1798 ukuba silwe nezwi likaNkulunkulu. So opapa babelwa nezwi likaNkulunkulu atheism na ngendlela efanayo ilwa nezwi likaNkulunkulu. So isilo sakwalasha kuSambulo 11 verse 7 nenkosi yaseningizimu uDaniel 11 verse 40 into eyodwa kwakuzolwa nezwi likaNkulunkulu. Spirit of Prophecy volume 2 page 87 paragraph 1. uSathane ungumfundi ozimisele weBhayibheli. Njalo uzazi kangcono iziprofeto kunabafundisi abaningi
bezezinkolo. Umprofeti uyasichaza uSathane uyalifunda iBhayibheli. Ungumfundi, hayi ukulifunda kuphela kodwa ungumfundi ozimisele weBhayibheli. Wasina uzanze kangcono iziprofeto kunabafundisi abaningi bezezinkolo. Kusho ukuthi ngo-17 masiya enyakeni o-1600 sesondele ku-1700 uSathane wazi ngeziprofeto eziseBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu ukalele umbuso wamaRoma isikhathi, umbuso weRoma yawupapa isikhathi njalo isikhathi sawo lowo mbuso uphela ngo-1798. So uSathane waqala ukulungiselela omunye umdlali ukuthi ma uRoma ephuma enkundleni, lowo mdlali angene enkundleni athathe indawo yombuso weRoma yawopapa ekwenzela umsebenzi wokulwa neBhayibheli. Abesetshena umprofeti Ellen White uhlale enolwazi kahle ngezinjongo zikaNkulunkulu ezambuliweyo, ngezinjongo zikaNkulunkulu. So uSathane uzazi kanjani izinjongo zikaNkulunkulu? Uzazi ngokufunda iBhayibheli. AmaKristu namhlanje angafuni ukufunda iBhayibheli. Abathi uma bezomuntu ebafundela iBhayibheli batshela iqiniso eseBhayibhelini, bathi bona lowo muntu uyayitshela, lowo muntu uzenza ngcono, kanti umuntu bavezela into eseBhayibhelini. uSathane ufuna ukuthi bahlale benjalo ukuze bangazazi injongo zikaNkulunkulu ezambuliweyo eBhayibhelini. Ingakho abantu bagijima bafuna abaprofeti abazakubatshela into abangayazi. Ngani? Ngoba abantu kabafuni kufunda iBhayibheli, njalo uSathane ufuna ukuthi kube njalo. Abantu mababuyele eBhayibhelini, abantu mababuyele ezwini likaNkulunkulu uma befuna ukwazi izinjongo zikaNkulunkulu, ngoba awusoze uNkulunkulu akasoze aniphuphise into eningafuni ukuyazi. Akasoze anenze niphuphe into eningafuni ukuyazi. So asibuyeleni eBhayibhelini, sifundisise iBhayibheli ukuze sibeyazi intando kaNkulunkulu ezwini lakhe. Uhlale nolwazi kahle ngezinjongo zikaNkulunkulu ezambuliweyo ukuze akwazi ukwehlula amacebo ongenakuphela. Kwakucacile kuSathane ukuthi iminikelo yemhlatshelo yayikhomba ekuzeni komsindisi okuthenga umuntu emandleni obumnyama, njalo nokuthi lo mhlengi wayeyindodana kaNkulunkulu. Ngaleso sizathu wabeka amacebo akhe ajula ukuba alawule izinhliziyo zabantu kusukela kwesinye isizukulwane kuya kwesinye, nokuphuphuthekisa ukuqonda kwabo iziprofethi. So uSathane wayesebenza ngezizukulwane zilandelana ukuze abaphuphuthekise ukuze bangaqondi iziprofeto ezisezwini likaNkulunkulu. Ngani? Ngoba uyazi ukuthi bangaqonda iziprofeto zezikhathi zabo baza kuba ready ukwamukela lokho uNkulunkulu afuna ukubanikeza khona. Kodwa uma bengaziqondi iziprofeto zezikhathi zabo ngeke bakwamukele lokho uNkulunkulu abapha khona, ngoba vele kabaqondi izwi neziprofeto zikaNkulunkulu. Abesethena nokuphuphuthekisa ukuqonda kwabo iziprofeto ukuze uKristu ma eza abantu bale ukumamukela njengomsindisi wabo. Kwakuyisizwe samaJuda bahle ukwamukela uKristu njengomsindisi wabo. Ngani? Ngoba babengaqondi iziprofeto uNkulunkulu ayebanikeze zona. So iprincipe efanayo eminyakeni yabo-1600s uSathane waqonda ngeziprofeto zikaBhayibheli ukuthi ngo-1798 umbuso wopapa kufanele uphume enkundleni. Isikhathi sombuso wopapa siphelile, so kufanele ayophumula upapa, sofanele uyophumula umbuso wopapa. So uSathane waqonda ukuthi 1798 umbuso wopapa uyahamba, kodwa kweziprofeto zikaNkulunkulu njalo uzaphinda ubuye ngesinye isikhathi. So uSathane wasetshena, okay, ukuze abantu bakwazi ukulungela ukwamukela umbuso wopapa mase uzokwesibili, kangilethe omunye ozokwenza umsebenzi ongafani nombuso wopapa, kodwa uyabe unenjongo eyodwa, injongo yokulwa nezwi likaNkulunkulu. So ngabo-1600s uSathane waveza i-Illuminism, okwakuyinkolo eyayiza kuthatha indawo yesiKristu ngenkolo yengqondo, eyayiza kuthatha indawo yesiKristu ngenkolo yengqondo. Right, leyo nkolo ukungakholelwa kuNkulunkulu okwedlulele okwabonakala eFrance ku-French Revolution ka-1793 kuya ku-1795. Ngo-1840 uNkulunkulu waletha i-Adventism ukuba i-Adventism ihlehlise lokho okwenziwa yi-Illuminism. So uNkulunkulu wavusa i-Adventism ukuze i-Adventism ihlehlise lokho okwakwenziwa i-Adventism ngokubisela abantu ekuqondeni intando kaNkulunkulu ingaxutshiwe nemikhuba
yabantu nezimfundiso nezinkolelo zesihedeni. So uNkulunkulu wavusa i-Adventism ukuze i-Adventism ihlehlise lokho obekwenziwa i-Illuminism, ukuze isigaba sesibili sombuso weRoma yawopapa mase siza abantu bebe bekulungele ukuma ngaleso sikhathi. Mind, Character and Personality, Volume 2, page 693, paragraph 3. Okweminyaka ezinkulungwane uSathane ubelokhu ezama phezu kwezakhiwo zengqondo yomuntu, njalo usefundile ukuyazi kahle. Okweminyaka ezinkulungwane, for almost 6,000 years now, uSathane ubelokhu ezama phezu kwezakhiwo zengqondo yomuntu, njalo usefundile ukuyazi kahle. uSathane uyazi kahle ingqondo yomuntu. uSathane wazi kahle ukuthi kufanele athinte kuphi ukuze enze ukuthini. wazi kahle engqondweni yomuntu kufanele akhulume kuphi ukuze enze ukuthini. So umphrofethi uLeonard uyasitshela ukuthi uSathane usefundile ukuyazi kahle ingqondo yomuntu. Usekufundile wena ukuthi okay, angathinta lapho, uzokwenza vele ngendlela afuna ngayo, so ayothinta lapho. Usekufundile wena ukuthi umuntu angafika kunyathela uzwane oluncane, vele uzakukwata, vele uzakulwa, so uvele nje athumele umuntu ukuthi azokunyathela ukuze ukwate, ukuze wenze lokho akufunayo ulwe. Usekufundile wena ukuthi ungowesilisa kungavela owesifazane engagqokanga kahle, uzobe sewumkhana kumuntu wesifazane, so uza kubathumela abesifazane bengagqokanga ukuba bazodlula phambi kwakho ukuze ubakhane. uSathane useyifundile wayazi kahle ingqondo yomuntu, njalo uthinta la azi khona ukuthi ngingathinta la bazokwenza vele ngendlela mina engifuna ngayo. Ngokusebenza kwakhe ucashile ngalezi nsuku zokugcina, uxhumanisa ingqondo yomuntu neyakhe, eyinika amandla ngemicabango yakhe, njalo wenza lo msebenzi ngendlela eyinkohliso kangangokuthi labo abamukela isiqiniso sakhe abazi ukuthi bathunganyelwa nguye ngokwentando yakhe. Umkhohliso omkhulu unamathemba okudidekisa izingqondo zabesilisa nabesifazane kangangokuthi alikho izwi elizozwakala ngaphandle kwelakhe. Kunabantu namhlanje, even e-church, kuma-Seventh-day Adventists, abenza umsebenzi we-activism, bagcine sebe-contradicta izwi likaNkulunkulu bethi balwela amalungelo abantu. uSathane wazi kahle lapho kufanele athinte khona. Babheke umlando uveza ukuthi hhayi vele emuva le kwakunje, basebenzise lowo mlando ukuthi ba-contradicte izwi likaNkulunkulu. uSathane uyazi kahle, uSathane wazi kahle la kufanele athinte khona. Utshela umprofethi, umkhohlisi omkhulu unamathemba okudidekisa izingqondo zabesilisa nabesifazane kangangokuthi alikho izwi elizozwakala ngaphandle kwelakhe. Namhlanje umhlaba ucula nge-abuse. Abuse into ebekade ivele ikhona. Bekhona abantu ade be-abuse amakhosikazi abo, bekhona abantu ade be-abuse abantwana babo, bekuyinto ebekade ivele ikhona. Kodwa umhlaba bese uya to the extreme ngoba kabathunganyelwa yizwi likaNkulunkulu, bathunganyelwa nguSathane, bona kabazi ukuthi bathunganyelwa uSathane iningi labo. So umprofethi uyasitshela ukuthi umkhohliso omkhulu unamathemba okudidekisa izingqondo zabesilisa nabesifazane kangangokuthi alikho izwi elizozwakala ngaphandle kwelakhe. 22 October 1844, uJesu Kristu wangena endaweni engcwele ukuba abantu babone intando yakhe ngokucacile, ukuba abantu balungiselele umsebenzi wokuma lapho i-second half kaPapa iza kubuya i-take over umhlaba. So uJesu wangena endaweni engcwele ukuze abantu bakhe bayibone ngokucacile intando yakhe, ukuze abantu balungiselelwe ukuma ngosuku lapho uJesu eza kuphuma khona endaweni engcwele ukuze abantu balungiselelwe ukuma. So i-atheism yayinokwenza nokuthi abantu banganelisi ukuma lapho uJesu ephuma khona endaweni engcwele. I-atheism yayinokwenza nokuthi abantu badideke uJesu aze aphume endaweni engcwele. uSathane wa-understand ukuthi ngo-1790 uSathane wa-understand sokusele iminyaka embalwa ukuthi uJesu angene esakhe sokugcina somsebenzi wakhe wokusindisa abantu ukuthi abanekele elisezulwini. 22 October 1844, uJesu wangena endaweni engcwele. Umbhalo kuyo yonke wayinsika nesisekelo esikhulu sokholo lwababelinde ukuza kukaJesu kwakungothi koze kube ngukuhlwa nokusa okuyizinkulungwane 2,300 ithabanekele
liza kuhlanzwa. So yiyo lowo mbhalo owawuyinsika central pillar yokholo lwababelindele ukuza kwaJesu ngo-1844. Great Controversy 509 paragraph. Kodwa isikhathi esasimisiwe sasesedlule njalo inkosi kayizange ivele. Sisenzile lesi sifundo kuSambulo 10. Sisenzile lesi sifundo kuSambulo 10 ukuthi uJesu akazange avele, bona babeshumayela ukuthi uJesu uyeza ngo-1844. Amakholwa ayazi ukuthi izwi likaNkulunkulu ngeke lehluleke. Ukuchaza kwabo isiprofetho kumele kube nephutha. Iphutha lalikuphi? Bafundisisa izwi likaNkulunkulu, bafundisisa badingisisa ezwini likaNkulunkulu lapho uJesu engasezange. Bazama ukuthola ukuthi kahle kahle silahleke kuphi, kahle kahle siduke kuphi ekufundeni kwethu, kahle kahle kukuphi lapho esiphume khona endleleni sithi silandela iqiniso. So babuyela bafunda izwi likaNkulunkulu, bafundisisa izwi likaNkulunkulu, bezama ukuthola iqiniso, bezama ukuthola nokuthi baduke kuphi, bezama ukuthola ukuthi kahle kahle yini eyenzekileyo. Great Controversy 423 paragraph 1. Udaba lwethabanekele luyisihluthulelo esavula imfihlakalo yokudangala kwethu ngonyaka ka-1844. So ukuze baqonde ukuthi kahle kahle baduke kuphi, bafunda baze bayodiscover, bafundisisa udaba lwethabanekele. Yilo olwaba yisihluthulelo esavula imfihlakalo yokudangala kwabo ngonyaka ka-1844. Uma udaba lwethabanekele baqonde ukuthi bona babethena uJesu uma engena endaweni engcwele uJesu uyabeza emhlabeni. Kanti uJesu uma engena endaweni engcwele wayengeza emhlabeni, wayengena esigabeni sokugcina sokusindiswa kwabantu kuthabanekele lisezulwini. So baqonde ukuthi so thina sahumusha ukuthi uma engena endaweni engcwele uyeza emhlabeni. Kanti uma engena endaweni engcwele akusho ukuthi uyeza emhlabeni, kusho ukuthi ungena endlini yokugcina lapho azoyenza khona umsebenzi wakhe wokugcina emsebenzini wokusindiswa kwabantu. Then uma esephuma-ke kuleyo ndlu, then useza-ke emhlabeni. Lwaveza ngendlela ephelele yeqiniso lwaveza indlela ephelele yeqiniso ebambeneyo njalo evumelanayo. Lutshengisa ukuthi isandla sikaNkulunkulu sasithungamele umsebenzi walabo ababeshumayela ukuza kukaJesu, njalo liveza umsebenzi wamanje njengalokho lwaveza umsebenzi nendawo yabantu bakhe. UHiram Edson, umdala uHiram Edson, nabanye ababefisa bekhaliphile njalo beqinisile, babeyingxenye yalabo abathi emva kokudlula kwesikhathi ngonyaka ka-1844 bafuna iqiniso njengengcebo efihlakeleyo. Ngahlanganyela kunye nabo njalo safunda sathandaza ngokuzimisela. Izikhathi eziningi sasisala sindawonye kuze kube sebusuku. Kwesinye isikhathi ubusuku bonke sikhulekela ukukhanya njalo sifunda izwi. So babekhuleka befunda izwi, bekhulekela ukuthi uNkulunkulu abavezele bakwazi ukuqonda izwi lakhe, bakwazi ukuthola ukukhanya kuze konke kubacacele. Njalo njalo laba bazalwane bahlanganyela ukufunda iBhayibheli ukuze bazi umusho walo njalo bakulungele ukulifundisa ngamandla. Ekufundeni kwabo, lapho sebefika esigabeni sokuthi bathi angeke senze lutho olwedlula lapho, umoya wenkosi wawuphezu kwami, ngangingeniswa embonweni, njalo ukuchaza okucacile kwemigca esasiyifunda ngangikunikezwa. Nokukhanya nokuyala ukuthi kwamele sisebenze kanjani, sifundisa ngendlela enomthelela omkhulu. Kanjalo ukukhanya kwanikezwa okwasinceda ukuthi siqonde ngoKristu, uthumo lwakhe nobupristi bakhe. Umzila weqiniso ngaleso sikhathi usiya esikhathini esasiza kungena ngaso emzini kaNkulunkulu wavezwa ngokucacileyo kimina. Njalo nganikeza abanye ukuyala inkosi eyanginika khona. Selected Messages, Book 1. Abesethena ngaso sonke lesi sikhathi
ngangingaqondi ukucabanga kwabazalwane. Ingqondo yami yayivaliwe njengalokho kwakunjalo. Njalo ngangingenelisi ukubamba umusho wemibhalo esasiyifunda. Lokho kwakungezinye zezililo ezinkulu zempilo yami. Ngaba kulesi simo sengqondo kwaze kwavezwa ezingqondweni zethu ngokucacile yonqoka yokholo lwethu ivumelana nezwi likaNkulunkulu. So ngalesi sikhathi abazalwane befunda izwi likaNkulunkulu, Ellen White wayenga-understandi lutho. Ayikho into ayizwa, naloba befunda umbhalo uyochaza, yena kuye kwakumnyama, wayengezwa lutho. Abesina Salted Messages Book 1 page 207 paragraph 1. Abazalwane babesazi ukuthi nxa ngingekho embonweni ngangingaziqondi lezi zindaba, njalo base bamukela njengokukhanya okuvela kanye ezulwini izambulelo ezanikezwayo. So abazalwane babesazi ukuthi u-Ellen White ayikho into ayiqondayo. So babethe bangafunda bafike esigabeni sokuthi basho ukuthi ayisesifunde kakhulu, ngeke sisafunda okwedlula la. And then masefike kuleso sigaba u-Ellen White angeniswe embonweni, uNkulunkulu ambonise yonke lento ade beyifunda, ayibonise. And then Ellen White wayethi mayekhuluma abazalwane bayovumelana naye, wayekhuluma into efanayo eyayifundwa ngabazalwane, ichazwa ngabazalwane. So abazalwane bamukela imbono uNkulunkulu ayinikeze u-Ellen White ngoba babesazi ukuthi u-Ellen White engekho embonweni ayikho into ayiqonda, ayikho into ayi-understanda. So angeke kusho ukuthi leli bandla laqalwa u-Ellen White, ngeke kushiwo ukuthi leli bandla likholwa ku-Ellen White, angeke kushiwo ukuthi le yimisebenzi ka-Ellen White, kodwa uNkulunkulu wasebenza. uNkulunkulu wayenza ngamasibongo ngoba wayesazi ukuthi kuza kuvela isizukulwane esizakwala imibono sithi imisebenzi ka-Ellen White akuyona imisebenzi kaNkulunkulu. So uNkulunkulu wamenza u-Ellen White ukuthi u-Ellen White anga-understandi lutho eBhayibhelini ukuze kungashiwo ukuthi sikholwa ku-Ellen White. uNkulunkulu waku-understanda konke lokho ngaphambilini, wakubona konke lokho ngaphambilini, waseNkulunkulu wasesebenza ngendlela yakhe. Kuthi u-Ellen White abazalwane babesazi ukuthi nxa ngingekho embonweni ngangingaziqondi lezi zindaba. So wayethi mayekhuluma lokho akubona embonweni, abazalwane babekwamukela ngoba kwakuyilokho okufanayo ababekufunda, kwakuyilokho okufanayo ababekuchaza, kwakuyinto eyodwa abazalwane ababeyivezile eBhayibhelini. Njalo babesamukela njengokukhanya okuvela kanye ezulwini izambulelo ezanikezwayo. So kungani ama-pioneers abiza imisebenzi ka-Ellen White ngokuthi i-spirit of prophecy, ngoba u-Ellen White wayenga-understandi lutho, kodwa wayethi mayesembonweni wayekhuluma into efanayo ababeyifunda, ababeyichaza. So u-Ellen White akazange understande lutho kwaze kwabekwa zonke izinsika zokholo lwethu. Akazange aqonde lutho kwaze kwabekwa zonke izinsika zokholo lwethu. Izinsika zokholo lwethu, central pillar, lapho kweyeme khona zonke ezinye, udaba lwethabanekele, uDaniel 8 verse 14, umthetho kaNkulunkulu, ukunqoba isono ngoYesu Kristu, ukulunga ngokukholwa. Udaba lwasebashonayo, ungani udaba lwasebashonayo luyinsika yokholo lwethu? Ngoba udaba lwasebashonayo, asebashonayo, izithixo zabo zabahedeni zonke esezashonayo ziza kuvela ezinsuku zokugcina zithi uNkulunkulu selushintshile usuku lokukhonza sekuyisonto. Ingakho kufanele siqonde ukuthi abashonayo abasazi lutho. So udaba lwasebashonayo lungolunye lwezinsika zokholo lwethu. And then umoya wesiprofeto asikholelwa ku-Ellen White, kodwa sikholelwa emsebenzini kaNkulunkulu. uNkulunkulu angafuna ukuyikhethela umprofethi, uyayikhethela umprofethi, njalo ngumsebenzi wabantu bakaNkulunkulu ukuthi bamtheste umprofethi, babone ukuthi konke akukhulumayo kuyahambisana neBhayibheli. Bakuhambisana neBhayibheli, kumele babamukele njengomsebenzi kaNkulunkulu. So asikholelwa ku-Ellen White, kodwa sikholelwa emsebenzini kaNkulunkulu. uNkulunkulu awunikeza u-Ellen White isipho sokuprofetha ngendlela ekhethekile kunsani uNkulunkulu wayinikeza umprofethi u-Ellen White. Udaba lwezempilakahle, abesethi umprofethi u-Ellen White okweminyaka 2 loba 3, ingqondo yami
yaqhubeka ivalekile ekuqondeni umbhalo. Esikhathini semisebenzi yethu umyeni wami nami sahambela kwaba u-Andrea wayehlukumezeke kakhulu ngesifo sokushisa kwamathambo. Samkhulekela, ngabeka izandla zami ekhanda lakhe ngathi, Baba Andrea, inkosi uJesu ayikuphulukise. Waphola ngasonaleso sikhathi. Wasukuma wahamba endlini edumisa uNkulunkulu ethi, angikaze ngikubone ngale ndlela ngaphambilini. Izingelosi zikaNkulunkulu zikule indlu. Inkazimulo kaNkulunkulu yabonakaliswa. Ukukhanya kwakungani kukhazimula indlu yonke. Njalo isandla sengelosi sabekwa ekhanda lami. Kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje sengikwazi ukuqonda izwi likaNkulunkulu. So Ellen White waqala ukuqonda kahle iBhayibheli emveni kokuba izinsika zonke zokholo lwethu sezibekiwe. uNkulunkulu esemnikeze already isipho somoya wokuprofetha. Abazalwane besamukela imbono besazi ukuthi u-Ellen White uma engekho embonweni akaziqondi lezi zinto. So sekubekiwe izinsika zonke njengama-Seventh Day Adventist, and then uNkulunkulu wasevula ingqondo ka-Ellen White. u-Ellen White waseyaqala-ke ukuqonda yikho embonweni. Isithombe 19 verse 10. uDrago wamthukuthelela owesifazane wamuka wayolwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nanobufakazi bukaJesu Kristu. Impi yokugcina uDrago uza kumthukuthelela owesifazane ayolwa nabaseleyo benzalo yakhe. Sibazi ngani? Bagcina imiyalo kaNkulunkulu nanobufakazi bukaJesu Kristu. Okusho ukuthi empini yokugcina, impi yokugcinwa kwesonto likaPapa limelane nesabatha likaNkulunkulu. Impi yokugcinwa kwesabatha likaPapa yokuyisonto limelane nesabatha likaNkulunkulu ongumgqibelo. uDrago uzakulwa nensali abaziwa ngokugcina imiyalo kaNkulunkulu nanobufakazi bukaJesu. Ubufakazi bukaJesu kuyini? Isihombe 19 verse 10. Ezinsukwini zokugcina uNkulunkulu wasipha isipho sesiprofethi, umoya wesiprofethi. 17 verse 10. Ngoba ubufakazi bukaJesu bungumoya wokuprofetha. So okusho ukuthi uDrago uzakulwa nabagcina imiyalo kaNkulunkulu, babuye futhi bamukele umoya wesiprofethi uNkulunkulu wawunikeza u-Ellen White. Kubalulekile ukuthi sikuthole khona. uNkulunkulu wakunikeza u-Ellen White ngesizathu esithile. uNkulunkulu wakunikeza u-Ellen White ngesizathu esithile. Ezinye zezimpawu zebandla leqiniso ezinsukwini zokugcina. U-Israyeli wakudala wayenethabanekeli elalisemhlabeni elenziwa uMose. U-Israyeli wezinsuku zokugcina unethabanekeli elisezulwini. Siyazi ukuthi uJesu usendane engcwele esezulwini wenza umsebenzi wokugcina ekusindisweni kwabantu. U-Israyeli wakudala wayenomprofethi, igama lakhe lalinguMose. U-Israyeli wamanje umprofethi, igama lakhe lingu-Ellen White. U-Israyeli wakudala wayenomprofethi, igama lakhe lalinguMose. U-Israyeli wamanje unomprofethi, igama lakhe lingu-Ellen White. Encwadini kaHosea 12 Hosea 12 Hosea 12 verse 10. Uthena uNkulunkulu, ngikhulumile kubaprofeti, ngandisile imbono ngafanekisa ngesandla sabaprofeti. Abesethena uverse 13, uJehova wakhupha uIsrayeli eGibhithe ngomprofeti, wagcinwa ngomprofeti. So uNkulunkulu uthena ukhulumile ngabaprofeti. Na uNkulunkulu wakhuluma nini ngabaprofeti kuIsrayeli? BesaseGibhithe noma sebephumile eGibhithe sebeseKhenani? uNkulunkulu wakhuluma kuIsrayeli ngabaprofeti sebephumile eGibhithe. Kodwa abesethena ngomprofeti wamkhipha uIsrayeli eGibhithe, ngomprofeti uIsrayeli wagcinwa. So kusho ukuthi ngecebo likaNkulunkulu, ngecebo likaNkulunkulu uIsrayeli wayengeke enelise ukuphuma eGibhithe umprofeti engekho. Ngecebo likaNkulunkulu uIsrayeli wayengeke agcinwe umprofeti, imisebenzi kamprofeti yomprofeti uNkulunkulu lo wamkhethile ingekho. So uNkulunkulu uthena wakhipha uIsrayeli eGibhithe ngomprofeti. Yamazi lo mprofeti igama lakhe uMose.
uNkulunkulu wamgcina u-Israyeli ngomprofeti. Lowo mprofeti igama lakhe nguMose. So Israyeli wayeza kuhlala kahle uma wayelandela izilobo zomprofeti. So Israyeli wakudala wayenomprofeti, u-Israyeli wamanje unomprofeti. So kunabaprofeti, kunomprofeti, kunomahluko vele akufani. So umprofeti lo uNkulunkulu akhuluma ngaye la nguMose. So ngendlela efanayo nathi uNkulunkulu uyinikezile insali umprofeti, njalo ukugcineka kwayo insali kusekuthini zilalele izilobo, ilandele umsebenzi womprofeti lo uNkulunkulu asinikeze yena ngezinsuku zokugcina. Umprofeti uMose wafa elibonile iKenani kodwa akangenanga. Prophet Ellen White wafa elibonile iKenani kodwa akangenanga. U-Israyeli wakudala wayenezingwalo, izilobo zomprofeti. U-Israyeli wezinsuku zokugcina unezilobo zomprofeti. Umoya wesiprofeti kunsani. Umoya wesiprofeti kunsani. Encwadini Counsels for the Church, page 91, paragraph 2. Ezikhathini zamandulo uNkulunkulu wakhuluma ebantwini ngabaprofeti nabapostoli. Ngalezi zinsuku ukhuluma nabo ngobufakazi bomoya wakhe. Spirit of testimony of his spirit, ongumoya wesiprofeti, umoya woprofeti. Kasizange sibe khona isikhathi lapho uNkulunkulu ayala khona abantu bakhe ngendlela eqinisekileyo njengalokho ebayala manje mayelana nentando yakhe nendlela afuna bayilandele. So uthi yena endulo uNkulunkulu wabayala abantu bakhe ngabaprofeti, kodwa namuhla uyabayala ngendlela eqinisekileyo ukudlula endulo le ngomoya woprofeti. Usivezela lokho umprofeti u-Ellen White. Izixwayiso nokukhuza akulethwa kulabo abaphambukayo kuma-Seventh-day Adventist ngoba izimpilo zabo zisoleka kunalabo abasemabandleni ajwayelekileyo, kodwa ngoba banokukhanya okukhona abantu bakaNkulunkulu ababalulekileyo njalo abakhethiweyo benomthetho kaNkulunkulu ulotshwe ezinhliziyweni zabo. So uthena ukukhuza nezixwayiso esikuthola emoyeni wesiprofeti emsebenzini uNkulunkulu ayinikeze u-Ellen White, uthena akulethwa kwabaphambukayo kuma-Seventh-day Adventist ngoba bayizola ukudlula abanye abantu. Uthena kodwa ngoba thina sithi thina siyalwamukela lolu kholo lwe-Adventism, mayisinsalwamukela lokho sazihlanganisa nabantu bakaNkulunkulu, sabiza ngendlela ekhethekile ngokuthi singabantu bakaNkulunkulu. Yingakho lezo zixwayiso nokukhuza kulethwa kithina ama-Seventh Day. Hayi ngoba singcono kunabanye abantu, kodwa ngoba uNkulunkulu sikhethile wasibiza ukuthi ngendlela ekhethekile sibe ngabantu bakhe, njengamaJuda, njengo-Israyeli wakudala. Inkosi iyakhuza njalo iqondise abantu abazithi bagcina umthetho wakhe, ukhomba izono zabo, aveze ngobha ububi babo, ngoba ufisa ukubehlukanisa nesono nobubi bonke, ukuze baphelelise ubungcwele ekumesabeni. So umsebenzi womoya wesiprofeti ngokuthi siphelelise ubungcwele ekumesabeni uNkulunkulu. uNkulunkulu uyabakhuza, abasole, abaqondise ukuze balungisiswe, bangcweliswe, baphakanyiswe, ekugcineni baphakanyiselwe esihlalweni sobukhosi. So uNkulunkulu uyasikhuza siqondise ngomoya wesiprofeti ngemisebenzi ayinikeze u-Ellen White ukuze siphakanyiswe, sihluke emhlabeni, and then ekugcineni siphakanyiswe esihlalweni sakhe sobukhosi. Counsels for the Church, page 93, paragraph 2. Kungabe uNkulunkulu ufundisa ibandla lakhe ekhuza amaphutha abo njalo eqondisa ukholo lwabo, loba akakwenzi lokho na? Lo msebenzi ungabe ungakaNkulunkulu loba akawusiwo wakhe na? uNkulunkulu akenzi lutho ebambisene noSathane. Umsebenzi wami utshengisa isigxivizo sikaNkulunkulu loba esesitha. Akunamsebenzi wengxenye kulolu daba, ubufakazi ngobomoya kaNkulunkulu loba okaSathane. Utshele imisebenzi yakhe ayenzayo. Mawuthi uthi okunye kuvela uNkulunkulu, okunye kuvela uNkulunkulu, utshele uNkulunkulu akenze imisebenzi ebambisene noSathane. Umsebenzi ka-Ellen White it's either ngokaNkulunkulu loba ngokaSathane. Ayikho ingxenye kulolu daba. Licebo likaSathane ukwehlisa ukholo lwabantu bakaNkulunkulu ebufakazini. USathane uyayazi indlela yokuhlasela, usebenza engqondweni ukuvusa umona nokungagculiseki ngalabo abaphezulu emsebenzini. So icebo likaSathane ukuthi abantu bangawukholi umoya wesiprofeti. USathane ukwenzelani lokho? Ukuze abantu bakele uphawu lwesilo ekugcineni. Sengiyagijima ngoba yabona isikhathi sami siyangishiya. So uSathane ukwenzelani lokho? Ukuze abantu bamukele uphawu
lwesilo ekugcineni. Kulandela umbuzo ngezipho kanjalo zinesisindo kodwa esincane, njalo nokuyala okunikwe ngombono kuyalahlwa, bese kulandela ukusola imicijo ebalulekileyo yokholo lwethu, izisekelo zokuma kwethu. So uthena uthena izipho zinesisindo kodwa esincane, bese nokuyala okunikwe ngombono kuyalahlwa, bese kulandela ukusola imicijo ebalulekileyo yokholo lwethu, izisekelo zokuma kwethu. Abantu namhlanje ulalela abantu abanye babona indaba ka-1844 indaba engekho ngamanga, ukuganga ka-William Miller, into engekho yonke leyo. Baphika izwi likaNkulunkulu. iBhayibheli iyasivezela. Masenza ama-calculations asebhayibhelini kukhona, masencwadini kaMahebheru uyavumelana nakho, masencwadini kaSambulo uyavumelana nakho. So abantu mabeza kuvela bathi bona u-1844 into engazange yenzeke, ukuganga kukaWilliam Miller, abantu bazilungiselela ukulahlwa ekugcineni ngoba baphika izwi likaNkulunkulu. Kodwa uSathane ubenze baqala baphika umoya wesiprofeto, and then bese beqhubekela phambili, abagcini lapho, baqhubekele phambili baphike imicijo ebalulekileyo yokholo lwethu njengama-Seventh Day Adventist. Ekugcineni baza kuphika iBhayibheli lonke, ekugcineni baza kugcina isonto, ekugcineni bazolahlwa. Bese kulandela imibhalo engcwele, bese kulandela ukuya phansi ekulahlweni. Lapho ubufakazi okwake kwakholwa kubo bulahlwa, uSathane uyazi ukuthi abadukisiweyo angeke bagcine kulokho. Uletha imizamo yakhe ephindaphindiwe aze abalethe ekuhlamukeni okusemgceke, okungelaphekiyo, njalo okuphelela ekubhujisweni. Bavuka ngemizwa emunye, bemelane nalabo abanesibindi sokukhuluma ngamaphutha abo, njalo bekhuza izono zabo. So uSathane uyazi ukuthi ama-Seventh Day Adventist angaqala engasakholwa umoya wesiprofethi, baza kungabaza imicijo ebalulekileyo yokholo lwethu, and then baza kuqhubekela phambili bangabaze imibhalo yonke. Abantu uthi uma ukhuluma nabo babeke eceleni amavesi bazikhulumela okwamakhanda abo, bathi bona hayi kodwa logically kufanele kube so, kodwa bathi bayamkholwa uNkulunkulu ezwini lakhe, and then ekugcineni baza kugcina isonto, ekugcineni baza kulahlwa. Umprofethi u-Ellen White uyasivezela isequence yakhona, ukuthi isequence yakhona ihamba njalo. Abantu bangasukuma balandelana omunye emva komunye, njalo isitha sizafuna ukususa imphefumulo eqinisweni. Kodwa bonke abakholwa ukuthi iNkosi ikhulumile ngodade uWhite, njalo imnikeze isigijimi, baza kuvikeleka kuzinkohliso eziningi ezizakuza kulezi zinsuku zokugcina. Abantu abangakholwa kudade uWhite ukuthi uNkulunkulu ukhulume ngodade uWhite, yababona iningi labo vele sebephumile eqinisweni eliseBhayibhelini, sebegijima vele sebeku-offering, sebegijima indlela ehlukileyo. Ama-Seventh Day Adventist angakholwa kumoya wesiprofethi. Into iyodwa eqinisekileyo, lawo ama-Seventh Day Adventist amangaphansi kwesibonakaliso sikaSathane azakulahla kuqala ukholo lwawo kuzixwayiso nokukhuza okusebufakazini bomoya kaNkulunkulu. Isibonakaliso sikaSathane sikhuluma ngokugcinwa kwesonto, sikhuluma ngokugcinwa kwesonto. So uthena bazogcina isonto ekugcineni, baza kulahla kuqala ukholo lwabo kumoya wesiprofethi. So sizabona ukuthi bazoqala ukulahla umoya wesiprofethi, bangakholwa umoya wesiprofethi, then bangabaza imicijo yokholo lwethu, then bangabaze izinto eziningi eziseBhayibhelini, then baza kugcina isonto. Umprofethi u-Ellen White uyasivezela njalo, siyakubona esikhathini sethu sisazokubona kugcwaliseka ngamandla. Ungalahla ithemba ebufakazini, uza kusondela kude neqiniso leBhayibheli. uSathane uhlala efuqela phakathi amanga ukuthi ungamela kude neqiniso. Inkohliso yokugcina ngqo kaSathane kuza kuba yikwenza ubufakazi bomoya kaNkulunkulu bungabi nasisindo. Inkohliso yokugcina kaSathane kuma-Seventh Day Adventist kuza kuba yikwenza ubufakazi bomoya kaNkulunkulu bungabi nasisindo. So uSathane mayilungiselela umhlaba, ngabe ulungiselela umhlaba
namaKristu wonke ukuthi uma esiza noPawulo esilo bamukela uPawulo esilo, abesiza nakuma-Seventh Day Adventist nabo balungiselele ukuthi nabo bamukela uPawulo esilo. So into yokuqala azokuyenza ukuthi uNkulunkulu ebanikeze umoya wesiprofeto, bona bangakholelwa kumoya wesiprofeto, then ekugcineni bazagcina isonto. Lapho kungenambono khona abantu bayabhubha. USathane uza kusebenza ngokuhlakanipha ngendlela ezahlukeneyo nangezandla ezahlukeneyo ukususa ithemba lensali kaNkulunkulu ebufakazini beqiniso. Kuza kuba nenzondo yohlobo lobusathane eza kuvuswa imelane nobufakazi. Kuza kuba nenzondo yohlobo lobusathane eza kuvuswa imelane nobufakazi. Kuza kuba nenzondo yohlobo lobusathane eza kuvuswa imelane nobufakazi. Nokuhamba kwamanye ama-Seventh Day Adventist Church uthola ama-individuals aphakame emelane nomoya wesiprofeto, emelane nezilobo zika-Ellen White. Hayi ngoba ikhona into ephambene neBhayibheli oyicaphune kuzilobo zakhe, kodwa ngoba nje bayamzonda. Simple. Ngoba imisebenzi yakhe bayayizonda. Hayi ngoba imisebenzi yakhe inamanga, kodwa ngoba iyabaphazamisa kulokho abafuna ukuphila kukho. Ezonweni zabo iyabaphazamisa. Indlela abayiphatha ngayo imisebenzi ka-Ellen White iyabaphazamisa. Indlela abadla ngayo imisebenzi ka-Ellen White iyabaphazamisa. Laba abafuna ukuya khona imisebenzi ka-Ellen White iyabaphazamisa. Bayamzonda. So lokho akukhulumayo White nakuza, kodwa namhlanje siyakubona abantu abaningi bayamzonda u-Ellen White. Hayi u-Ellen White, ngingasho ukuthi u-Ellen White njengomuntu, kodwa imisebenzi uNkulunkulu ayinikeze u-Ellen White ngomoya wakhe. Ukusebenza kwaSathane kuza kuba yikususa ukholo lwamandla kubo. Ngalesi sizathu uSathane angeke abe nendlela ecace kangaka yokuletha izinkohliso zakhe, njalo abophele imiphefumulo kuzinkohliso zakhe nxa ukuxwayisa nokukhuzwa nokuyala komoya kaNkulunkulu kulalelwe. So uSathane uyazi ukuthi uma abantu belandela izilobo zikaprofethi benza lokho akushoyo, bengenzi lokho athi bangakwenzi ngoba eyalwe uNkulunkulu, uyazi uSathane ukuthi ulahlekelwa imiphefumulo. Abantu abazolahlwa abantu ade beza kulahlwa balokhe bayasindiswa embusweni. So uSathane inkohliso yokugcina aza kuyenza kuma-Seventh Day Adventist, inkohliso enkulu aza kuyenza kuma-Seventh Day Adventist ukuthi balahle ukholo lwabo kumoya wesiprofethi. Now abantu uyezwa nje abantu uma bekhuluma, uyezwa ukuthi abantu indlela abacabanga ngayo bacabanga kanjani. Now ngithethe ezinye izicaphelo ezimbalwa ku-Facebook, ezimbalwa nje just ukuthi sibone ukuthi abanye abantu bacabanga kanjani. So akusiyo kodwa labo enza kufunda izilobo zabo ku-Facebook lana, kodwa baningi. Sengiyahlala nabo abanye baningi, abanye ngiyabazi, abanye angibazi, kodwa abantu abayifuni imisebenzi ka-Ellen White. Uthena lana omunye mayipostile ku-Facebook, uthena Adventist ophikile u-Ellen White ungumprofethi weqiniso kaNkulunkulu udinga ukubhaphathizwa kasha. Usho njalo omunye umzalwane ku-Facebook. Na ngifuna ukuthi sibone ukuthi abanye abantu baphendula kanjani. Na ngomunye uthena sengikubona ukukhanya okusha emveni kokubana ngangivalwe ingqondo iminyaka eminingi ebandleni lami engilithandayo lama-SD. So angikho ukuthi wayesho ukuthini ngalokho, kodwa lento ayishoyo iyacabangisa. Omunye abesebuza ukuthi ubani u-Ellen White. Ngamasabatha amadala la, ngamasabatha amadala ngifuna ukuthi sibone ingqondo yabantu. Nangomunye uSiphiwe Joel Gasa uthena, nina lo mlungu wenu uzonigulisa ngamakhanda, hambani nobhaphathizwa nodwa. Hayi uthi lo mlungu wenu Ellen White uzonigulisa ngamakhanda, hambani nobhaphathizwa nodwa. So abantu yabona indlela abacabanga ngayo bacabanga kanjani, kodwa Ellen White usivezele ukuthi abantu abazogcina isonto ekugcineni bayoqala ekutheni bangasakholwa izilobo zakhe. Abesethena u-Ellen White ku-Selected Messages Book 3 page 84 paragraph 1.
Ngizamile ukwenza umsebenzi wami kuwe naseNkosini uJesu engiyisebenzelayo nomsebenzi wayo engiwuthandayo. Ubufakazi engibulethe kuwe ngeqiniso bulethwe yiNkosi kimi. Ngiyaxolisa ukuthi wale ukukhanya okunikeziweyo. Selected Messages, Book 3, page 84, paragraph 2. Uthengisa inkosi yakho ngoba ngomusa wayo ikutshengise ukuthi umi kuphi komoya na? Wazi zonke izinjongo zenhliziyo. Ayikho into efihlakeleyo kuye. Akusimi ongikhaphelayo. Awumelananga nami ngemizwa emuni. Inkosi enginike lesi sigijimi ukuthi ngisilethe kuwe. So elinexwayiso kulabo abaphika umsebenzi wakhe, umsebenzi awunikezwe uNkulunkulu. So 22 October 1844, ibandla lamasala laliphakama, and then uNkulunkulu wasesipha ngendlela wesiprofethi, umoya woprofethi, ukuze usithungamele size songena eKhenani. Injongo kaNkulunkulu kwakuyileyo, ukuzithungamela abantu bakaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, ibandla elikhethekile ngezinsuku zokugcina, size siyongena eKhenani. Omunye abesethena uNdumi Sipho Khumalo kuFacebook abesethena, nikhuluma ngo-Ellen White engathi uyaphila. Wafa sokwedlula iminyaka 100 manje selokhe washona. Akayena umprofeti weqiniso, wayengumprofeti. Ibandla lama-SDA kalinaye umprofeti. Nina nonke nimphathisa okwamadlozi, nina nonke nimphatha indlela efanayo njengamadlozi. Usho njalo uNdumi, angazi abantu bacabanga kanjani. uMose wathi eseshonile, uIsrayeli kwakufanele alandele izilobo zikaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wathina ku-Israyeli, loba lawa mazwi ngoba uzathi sewufile baza kulandela abanye uNkulunkulu, so loba lawa mazwi ukuze ahlale khona. So now uNdumi naye usho lokho akushoyo. Abesethena uEllen White, pamphlet 116, page 13, paragraph 7. Ukukhanya okuningi kunikezwe abantu bethu ngalezi zinsuku zokugcina. Kungabe impilo yami iyagcinwa loba ayigcinwa, izilobo zami zohlala zikhuluma. Lo umprofeti uyaphila ufile, izilobo zakhe zohlala zikhuluma. Sikhuluma ngeBhayibheli namhlanje. Abantu abaloba iBhayibheli kade bafa, kodwa izilobo zabo ziyakhuluma. Nomsebenzi wazo uzaqhubekela phambili lapho isikhathi sisekhona. Izilobo zami zigciniwe kufayela ehhovisi. Naloba kungenzeka ngingaphili, lawa mazwi engiwaphiwe yiNkosi azobe lokhe enempilo njalo aza kukhuluma nabantu. Kodwa amandla ami asasindisiwe okwamanje, njalo nginethemba lokuqhubeka ngenza umsebenzi omningi olusizo. Sengingaphila kuze kufike kuzeni kwenkosi, kepha uma ngingaphilanga, ngiyathemba kungashiwo ngami ukuthi babusisiwe abafileyo befela eNkosini kusukela kulesi sikhathi. Yebo, usho umoya, ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo. Ubufakazi bomprofeti uEllen White ecafuna encwadini uSambulo 14, verse 18. Umpostoli uPawulu abesethena kuTimotheo wesibili, isahluko 2, verse 15. Funda ukube utholakale wamukelekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingenamahloni ngalutho, esahlukanisa izwi leqiniso ngokufanele. Yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu futhi ilungele ukufundisa, ukusola, ukuqondisa nokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu afanele ngokugcwele, ayihlomele ngokuphelele yonke imisebenzi emihle. Paul mayekhuluma ngembhalo, yonke imibhalo. iTestament elisha lalingekho. iTestament elisha lahlanganiswa enyakeni phakathi konyaka u-382 kuya ku-397 AD, kulapho kwahlanganiswa khona iTestament elisha. So Paul mayekhuluma ngembhalo konke wayekhuluma ngeTestament elidala, ukuthi iTestament elidala lenele ukuthi lisithungamele size sofika ezulwini. Paul mayekhuluma ngeTestament
elidala. So okusho ukuthi iTestament elidala singalifunda kahle, siyakuthola konke ukukhanya esikudingayo. Singalifunda silifundise kahle, siyakuthola konke ukukhanya esikudingayo ukuze siyofika ezulwini. So abangakholwa ku-Ellen White ekugcineni baza kugcina isonto. Selected Messages Book 2, page 36, paragraph 2. Izinto ozichaze ukuba bezenzeka e-Indiana. Inkosi ingibonisile ukuba ziza kuthatha indawo ngaphambidlana kokuvalwa komusa. Yonke into ephuma endleleni iza kubonakaliswa. Kuza kuba khona ukumemeza nezigubhu, umculo nokudansa. Izinzwa zabantu abanengqondo ziza kudideka kangangokuthi angeke zithenjwe ekwenzeni izinqumo ezifanele. Njalo lokhu kuza kubizwa ngokufuqa kukamoya ongcwele. Encwadini uDaniel 3 uvesi 1 uthena uNebukadnesari inkosi wenza isithombe segolide, ubude baso babuyizingalo ezingama-60, ububanzi baso babuyizingalo eziyisithupha, wasibeka ethafeni laseDura esifundeni saseBabeli. uNebukadnesari inkosi wayesethumela ukubutha izikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathi izikhwama nabomkhandlu nabameli nabo bonke abaphathi izifunda ukuba beze ekwehlukaniselweni kwesithombe uNebukadnesari inkosi asimisileyo. Khona izikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathi izikhwama nabomkhandlu nabameli nabo bonke abaphathi izifunda babuthelwa ukwehlukaniselwa kwesithombe uNebukadnesari inkosi abesimisile, bema phambi kwesithombe uNebukadnesari asimisileyo. Kwasekumemeza ummemezeli ngamandla, wathi, "We nina bantu nezizwe nezilimi, niyayalwa ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo negenhle nehabhu nomqhangala nogubhu negemfe nazo zonke izinhlobo zokubethwa, niwe phansi nikhuleke esithombeni segolide uNebukadnesari inkosi asimisileyo. Ongawi phansi ukukhuleka akhuleke, uyakuphonswa ngaso naleso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo." So now eBabeli kwathi uma abantu sebezokhuleka kuso isithombe, kwaqala kwalethwa yonke inhlobo yomculo, kwaba nomsindo nokumemeza nakho konke ukuculo ongakucabanga. So abantu uma babezwa yonke inhlobo yomculo kwasokufanele ukuthi balungele ukuthi bakhuleke kuso isithombe inkosi Nebukadnesari asenzile. Ngendlela efanayo, ngaphambi kokuba abantu bakhuleke kuso isilo nomfanekiso waso, kuza kuba khona umculo nokumemeza nogubhu nokudansa. Umprofeti uyasivezela. Kodwa kwaba khona amadoda amathathu angazange afune ukukhuleka. iVatican II Council 1962, Vatican II Council 1962 kuya ku-1965, kwakuwumkhandlu wesibili weVatican. uPope John 23 wabiza umkhandlu weVatican II. Injongo enkulu ukuhlanganiswa kwaso sonke isiKristu, njalo ekugcineni ukuhlanganisa zonke izinkolo emhlabeni. Now khumbulani ukuthi kuSambulo 13 part 2 ngike ngakhuluma ngakho uma ngifunda lama-articles amanye ebengiwafunda ukuthi izinkolo zonke zizakuhlangana. Now iVatican II Council umsebenzi injongo yayo enkulu ukuhlanganiswa kwaso sonke isiKristu, njalo ekugcineni ukuhlanganisa zonke izinkolo emhlabeni. Now yini lena esetshenziswa ukuthi kuhlanganiswe sonke isiKristu, kuhlanganiswe njalo izinkolo zonke emhlabeni? Kusetshenziswa umsebenzi wokugubha, amatemu okugubha namandla omculo ukulula ushintsho. Ukugubha, amatemu okugubha namandla omculo. So okusho ukuthi ukuze zibanjaniswe zonke lezi izinkolo kuza kusetshenziswa kakhulu umculo. Okusho ukuthi ngisho naku-Seventh-day Adventist Church sizakubona umculo, ngoba uProfeti uthena ngaphambi kokuvalwa komusa
ku-Seventh Day Adventist kuza kuba khona ukumemeza nokudansa nomculo nazo zonke lezi zinto. So yinto eyabuya from i-Vatican II Council. Ingxenye ye-liturgical ye-document ye-Vatican II yasebenzisa amatemu omgubho okwedlula izikhathi ezingama-600. Yenzana amabandla ajwayele amatemu omgubho nomqondo womgubho. Wonke umsebenzi webandla uba ngumgubho. So yonke into e-church sekuba celebration terminology, yonke into manje seku-celebrate. Yenzana amabandla ajwayele isitayela esivuselelweyo senkonzo yomgubho. Kwehliswe ukuhlunyeleliswa kwesimilo. Kube khona ukunyakaza komzimba okuningi. So even indlela abantu abacula ngayo, so kufanele abantu bacula ukuthi abantu bethi uma bese-church kube khona ukunyakaza komzimba. Ukuthi even if ungasukumayanga wadansa e-church kodwa kufanele kube khona ukunyakaza komzimba. Izimo zengqondo zomzimba nokunyakaza. Bekani ingoma nezinkonzo zokugubha zomculo njengokugubha ngempumelelo. Kusetshenziswa izingoma ezijwayelekileyo zezinkolo namaculo anobudlelwano namasiko ahlukeneyo nezinhliziyo zabantu. So Vatican II Council yayinokwenza nokuthi kuhlanganiswe isiKristu sonke, kuhlanganiswe nezinkolo zonke njalo. Into esetshenziswa kakhulu umgubho nomculo, umgubho nomculo, umgubho nomculo. U-Ellen White uthe yena bonke abakholwa ukuthi inkosi ikhulumile ngodade White yamnikeza isigijimi baza kusindiswa kuzo izinkohliso eziningi ezizakuza emhlabeni. Ufuna ukuthi silalele kahle kule video yenza kuyidlala manje. Ufuna ukuthi silalele ukuthi sibone ukuhamba njani. Bayasitshela ukuthi i-protest siyaphela. So my protest siyaphela kusho ukuthi isiKristu sonke sesihlangene neRoma. And then bayasitshela ukuthi isiKristu siyahlangana. Omunye azasho ukuthi yena ama-church asozavalwe abizwe nge-church eyodwa, kodwa omunye nomunye uzosala ne-church eyodwa kuzobe kwenziwa into eyodwa. Usathane is very tricky. Manje into esiyenzeka kakhulu emabandleni, into esiyenzeka kakhulu ezinkonzweni. Ekugcineni isiKristu siza kubambana nezinye izinkolo. Vele kuyenzeka njengoba ngikhuluma manje. It's on that angeke nginikeze yonke information, angeke nginikeze wonke ama-articles, kodwa ngoba ngitshela ngalokho engikulandelayo kuyenzeka. Ngaphansi kwezinhlangano ezehlukeneyo kuyenzeka izinkolo zonke they are coming together. Njalo umhlaba sewulungela ukukhuleka kuso isilo nomfanekiso waso. Asilalele ukuthi le ndoda ithini, sizwe ukuthi le ndoda ithini. The protest is over. This was brought about by Spirit-filled Pope and Spirit-filled Lutherans that got together in the Holy Ghost. Now, take a good look at that picture. The night before, we had a dinner together before we met with Pope Francis the next day. That many evangelicals in one room. Folks, you don't get it. I believe that the Catholic Church and the Christian Church, we're going to come together right now. Father, I thank you in the name of Jesus, God, for a mighty baptism on the Catholic Church, God. Jesus' name. I thank you for a massive baptism on the Catholic Church. I thank you for the fire of heaven in Jesus' name. God, I thank you in Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. We have far more in common than what divides us. When you talk about Pentecostals, charismatics, evangelicals, fundamentalists, Catholics,
a Methodist, Baptist, Presbyterian, on and on and on. Well, they would all say, we believe in the Trinity, we believe in the Bible, we believe in the resurrection, we believe salvation is through Jesus Christ. These are the big issues. Sometimes Protestants think that Catholics worship Mary like she's another God, but that's not exactly Catholic doctrine. There's the understanding, and people say, well, what are the saints all about? Why are you praying to the saints? And when you understand what they mean by what they're saying, there's a whole lot more commonality. But the most important thing is, if you love Jesus, we're on the same team. The unity that I think we would see realistically is not a structural unity, but a unity of mission. Every year an ecumenical meeting is held with the Pope, called the Conference of Secretaries of Christian World Communion, and the list of participants is staggering. The Anglican Church, World Baptist Alliance, the Orthodox Church, Seventh-day Adventist Church, yes, the Seventh-day Adventist Church, the World Lutheran Church, the Mennonite World Conference, the Moravian Church Worldwide, Pentecostals, the Salvation Army, the Quakers, the World Churches of Christ, the World Evangelical Alliance, the World Methodist Church, and the World Council of Churches. These are all coming together to promote unity with Babylon. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours? If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe we're all Catholics again. I mean, just imagine a true movement of unity. Not just uniting people like you, but the whole church rallying together. Catholics and Lutherans and evangelicals and charismatics literally rallying across the nation saying, you know what, we may not say the same things, but we're on the same team. Joel revealed to me an incredible opportunity he just had to meet with Pope Francis. I just felt very honored and very humbled. Seeing the Pope give the Mass to 100,000 people that day, you just see, he's had such a heart to help people. I love the fact that he's made the church more inclusive, not trying to make it smaller, but to try to make it larger, to take everybody in. So it seems like the Vatican was trying to send a message by doing this. What would you say that is? I think the message is that they respect people, all people, and that they want to see unity. Pope Francis is the perfect example of this. He is doing everything right. As our new Pope, he was very, very symbolic in his first Mass with people of age. In fact, there's a headline here in Orange County, and I love the headline. I saved it. It said, if you love Pope Francis, you'll love Jesus. that was the headline? That was the headline. Oh. It was the headline. I saved it. I showed it to a group of priests I was speaking to a while back. I love that. Abesethena umprofeti umhlaba wonke ubambana abesethena umprofeti ngamanga amakhulu amabili ukungafi komphefumulo nokungcoliswa kwesonto uSathane uza kuletha abantu ngaphansi kwezinkohliso zakhe ngenkathi oqala ebeka isisekelo sezemimoya awesibili adala ukuzwanana kwesihawu neRome amaProtestanti aseAmerika azawuhamba phambili ukwelulela isandla sawo ngale kwesikhala ukubamba isandla sezemimoya aza kufinyelela kwalasha ukuhlanganisa izandla namandla aseRome njalo ngaphansi komthelela ukubambana kwalobu buthathu ilizwe lanyathelo zeRoma ukunyathelela phansi amalungelo onembeza opapa amaProtestanti umhlaba ngendlela efanayo baza kwamukela jaza kubona kulolu manyano ukunyakaza okukhulu kokuphendula umhlaba nokungeniswa kweminyaka eyinkulungwane eselokhe yalindelwa okwesikhathi eside sokusho ukuthi umhlaba nenkolo nabopapa baseRoma mase bebambene kuyophendulwa umhlaba and then kungeniswe iminyaka eyinkulungwane eselokhe yalindelwa okwesikhathi eside mafunda incwadi ethena The Keys of This Blood yalotshwa uMalachi Martin
uMalachi Martin uthena uPope ukholwa ukuthi uzohlangana noJesu eJerusalem and then uJesu abesemnikeza izikhiye zokubusa umhlaba iminyaka eyinkulungwane. So lolu manyano lunokwenza nokudukisa umhlaba ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi mamhlaba sewubambene uzoba neminyaka eyinkulungwane yokuthula. So umprofeti ukhuluma ngalokho, umprofeti ukhuluma ngalokho. Okuningi sengiyakweqa ngoba isikhathi sami sesingishiye kakhulu. Review and Herald, November 9, 1888, paragraph 14. USathane uhlukanisa izilingo zakhe ukuze zifanele izingqondo ezephefumulo. So uSathane uyabona ukuthi njalo ngakhuluma naye ngcono ngale ndlela. So uSathane uhlukanisa izilingo zakhe ukuze isilingo nesilingo sifinyelele kungqondo ethile. uSathane wenza lo msebenzi. Ekugcineni ama-Seventh Day Adventist le lecture kakhulu beyinokwenza nama-Seventh Day Adventist azokwamukela uphawu lwesilo, aza kukhonza isilo, aza kugcina isonto, belazi isabatha eliseBhayibhelini. Le lecture beyingama-Seventh Day Adventist. Into abazoyenza bayaqala balahla ukholo lwabo emoyeni wesiprofeti, imisebenzi uNkulunkulu ayinikeze u-Ellen White, and then bese bengabaza imicijo yokholo lwethu ebalulekile, bazawuthi ithabanekela alikho, baza kususa umthetho kaNkulunkulu, bayogcina bekholwa ezemimoya, bazolahla udaba lwezempilakahle, ekugcineni bayogcina isonto, ekugcineni baza kugcina isonto. Spirit of Prophecy, Volume 2, page 87, paragraph 1. uSathane ungumfundi ozimisele weBhayibheli. Njalo uzazi kangcono iziprofeto kunabafundisi abaningi bezezinkolo. Uhlale nolwazi kahle ngezinjongo ezambuliweyo ukuze akwazi ukwahlula amacebo ongenakuphela. Kwakucacile kuSathane ukuthi iminikelo yemhlatshelo yayikhomba ekuzeni komsindisi owayeza kuthenga umuntu emandleni obumnyama. Njalo nokuthi lo mhlengi wayeyindodana kaNkulunkulu. Ngaleso sizathu wabeka amacebo akhe ajula ukuba alawule izinhliziyo zabantu kusuka kwesinye isizukulwane kuya kwesinye, nokuphuphuthekisa ukuqonda kwabo iziprofeto ukuze uKristu uma eza abantu bale ukumamukela njengomsindisi wabo. Mind, Character and Personality, Volume 2, page 698, paragraph 3. Okweminyaka izinkulungwane uSathane ubelokhu ezama phezu kwezakhiwo zengqondo yomuntu. Njalo usefundile ukuyazi kahle. Ngokusebenza kwakhe ucashile ngalezi zinsuku zokugcina, xhumanisa ingqondo yomuntu neyakhe, eyinika amandla ngemicabango yakhe. Njalo wenza lo msebenzi ngendlela eyinkohliso kangangokuthi labo abamukela isiqiniso sakhe abazi ukuthi bathunganyelwa nguye ngqondo yakhe. Umkhohliso omkhulu unamathemba ukudidekisa izingqondo zabesilisa nabesifazane kangangokuthi alikho izwi elizozwakala ngaphandle kwelakhe. Asibiyeleni ezwini likaNkulunkulu masingafuni ukudukiswa uSathane. Masilifunde siyimisele bese sicela uNkulunkulu ukuthi asinikeze ukuhlakanipha ekuphileni kwethu kwansuku zonke. Singenzanga njalo siza kudukiswa uSathane. Review and Herald, December 18, 1888, paragraph 12. Ngifuna ukubuza, uvukile kulolu daba yini? Njalo uyananzelela ukuthi ubusuku buyeza la kungenze muntu na? Ube negalelo lentshisekelo nalokho kuzishaya nokuzinikela okuzakwenza wenelise ukuma lapho ukucindezelwa kulethwa phezu kwakho na? Akukabonakali kuyinto engenzeka kuthina manje ukuthi loba ubani kuzamele ame yedwa. Kepha uma kuke kwaba khona isikhathi lapho uNkulunkulu ekhulume ngami, isikhathi siyeza lapho siza kulethwa phambi kwemikhandlu nezinkulungwane ngenxa yegama. Njalo munye ngamunye kwamele anikeze isizathu sokholo lwakhe. Isikhathi siyeza sisho ukuthi kuzamele sime sizakwehlukaniswa. Lapho isabe sikhona kwamele senelise ukunikeza ubufakazi ukuthi kungani sigcina isabatha laseBhayibhelini. Kwamele siliveze eBhayibhelini abantu balibone ngobani. Leso sikhathi uNkulunkulu usibiza ngokuthi isikhathi se-loud cry of the third angel, isimemezelo esikhulu sodaba lwengilosi yesithathu lapho sesilethwa khona kuSambulo 18. Ileso sikhathi munye ngamunye wethu kufanele
sazi intando kaNkulunkulu njengalokho iveziwe, hayi ngumfundisi, hayi ngumbishop, hayi ngumprofeti, hayi uprofessor, hayi ubani, kodwa njengalokho iveziwe ezwini likaNkulunkulu yafakazelwa umoya ongcwele. Ingilosi losefanayo ngeSodoma izonakisa izixwayiso, izwi lokuxwayisa, balekela impilo yakho. Amabhodlela olaka lwaNkulunkulu angeke athulule ukuba kuchithwe ababi nemisebenzi yabo. Alright, angiyeqelele. Isikhathi sami sesingishiye kakhulu. Isikhathi sami sesingishiye kakhulu. Angiyeqelele. Ekugcineni, impi phakathi kweSaturday, iSabatha likaNkulunkulu, neSunday, iholiday kapha. Ama-Seventh-day Adventist afika isipho sikamoya wesiprofeti. Aphiwa udade kaWhite ekugcineni azakugcina. uNkulunkulu makasenzele umusa, uNkulunkulu makasenzele kahle. Njengama-Seventh-day Adventist ukuhlubuka kuningi ngezikhathi zethu. Abanye bahlubuka beshona le, abanye bahlubuka beshona le, abanye bahlubuka beshona la abathanda khona. Prophet Elena tuthena uSathane uhlukanisa izilimo zakhe ukuzafinyelela izingqondo ezihlukeneyo. Kuhlubuka kuningi. Ngiyabakhuthaza abantu bakaNkulunkulu ukuthi asingabi ingxenye yabantu abahlubukayo, ngoba iziprofeto ziyasho ukuthi sesisemngceleni waseKhenani. Akusona isikhathi sokuhlubuka manje, isikhathi sokuthi sibambelele siqine endleleni nasentandweni kaNkulunkulu, sifundisise izwi likaNkulunkulu, sibambisise ukholo lwethu, size sibe nasisiqiniseko sokuthi naloba kuyini ayikho into ezakusisusa entandweni nasendleleni kaNkulunkulu. uNkulunkulu makasenzele kahle, uNkulunkulu makasenzele umusa, kube ngusindiso kwemiphefumulo yethu. Asithandazeni bawethu sezulwini. Ibandla lama-Seventh-day Adventist ulivusele ukuqeda umsebenzi wawuqalayo. Akusona isikhathi sokuba siphume endleleni, akusona isikhathi sokuba sihlubuke, kodwa ukuhlubuka kuningi okwenzeka ebandleni lakho. uSathane uletha izimo ezizawusenza ukuthi izinhliziyo zethu kokukholwa zibande, uthando lwethu lokuthanda uNkulunkulu lwehle, ukuze ekugcineni sihlubuke, ukuze ekugcineni silahlwe. Sikucelayo sinikeze amandla okubana sihlale entandweni yakho, sinikeze amandla ukuba naloba uSathane ezama ukubandisa uthando lwethu ezintweni zikaNkulunkulu, kodwa sicela imvuselelo Nkosi ukuze siqine esandleni sakho singasisuki, kuze kube ngusindiswa kwemiphefumulo yethu. Senzele umusa, usenzele okuhle. Abantu bakho siyalingwa, ngeke sisho ukuthi izilingo kazikho, silingwa nsuku zonke, ikakhulu kulezi zinsuku zokugcina. uSathane letha izilingo ezakumeka sure ukuthi kusizukulwane sokugcina abantu bazakulahlwa. Sicela ukuba usisindise Nkosi, sicela ukuba usivuselele, sicela ukuba usinikeze inguquko, sicela ukuba usigcine esandleni sakho, sicela ukuba usiphe lawo mandla esingenawo ukuze siqhubeke singabathembekileyo kuze kube sekuphelele. Senzele okuhle, usenzele umusa izikhathi zonke egameni leNkosi yethu Jesu. Ngiyathandaza. Amen. Sambulo 13 sitshela ngesilo esinamandla makhulu, inxeba lenkemba laso lapholiswa, izwe lonke emva kwesilo. Abangcwele bobalekele entabeni, bazophiwa ukudla khona, bengangelanga uphawu 666, belindele uJesu khona. Zohlanganisa izwe zonke emhlabeni, zizodinga amasabatha, zizophuza igazi ngenxa
bekezela uze ufe abangcwele bobalekele sabeni bazophi ukudla khona bengamngelanga uphawu 666 belindele uJesu khona abanye bawulamba bazokwamkela uphawu abantwana bekhalela ukudla bolahlekelwa yimpilo enaphakade ngomfulathela uJesu abangcwele bobalekele sabeni bazophi ukudla khona bengamngelanga uphawu 666 belindele uJesu khona bazophi ukudla khona bengamngelanga uphawu 666 belindele uJesu khona 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 belindele uJesu khona 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 belindele uJesu